Da det min glede å ønske hjertelig velkommen til dette seminaret, som en presentasjon av prosjektet Trade Unions and Digitalization in Norway and the UK. Jeg står her sammen med Jonathan Payne. Caroline Lloyd skal komme opp her om et lite øyeblikk også. Og jeg skal bytte til engelsk nå, så Jonathan får med seg introduksjonen. My first encounter with Jonathan and Caroline was, and I looked it up this morning, on the 10th of April 2017. So that's 6 years ago, for the project Robots, Jobs and Skills, which gave some interesting results back then. And then again, we met in April 2020 for this project, which we are looking forward to being presented to here today, in cooperation with HK, NNN and Fagforbundet. What we're looking at is, or are, very interesting problems or phenomena for us in the union. What drives change in the workplace? How does new technology impact workers' lives, their agency, job security, and prospects for leading good, free lives with a healthy work-life balance? And not least, who decides? And how can you influence these processes? And do unions make a difference? UK and Norway are different in so many ways, but also share many similarities, and comparisons are interesting and welcome. So, Jonathan, I'd like to give the floor to you now for a presentation of this interesting project. The floor is yours. Thank you very much, Kjetil, and thank you for inviting us to LO today to come and talk about our research on trade unions and digitalisation in Norway and the UK. I've had a tour of this fantastic building. I've even seen the makeup department, and I was hoping that they could take 10 years off me. But sadly, it proved an insurmountable task. It's great to see so many familiar faces here today, all of whom gave us tremendous help and support with our research, without which we could not have done this project. This was a huge project. It lasted 2 years. It's involved over 100 interviews with trade unionists in the two countries, and we think it is unique. Our data is very rich indeed, and we've produced 4 reports for each of the participating sectors that we've been looking at. And today we're just going to give a flavour of some of our key findings, focusing on the 3 LO-affiliated unions in our study, NNN, HK and Fagforbundet. We're not going to talk about the banking union that we also looked at. We're going to raise some issues for reflection and debate, and I'd like to say to begin with that I'm proudly sporting my Fagforbundet pin that I was given yesterday, but all of the LO-affiliated unions are absolutely equal as far as we're concerned. So, let me begin. So just a brief outline of what we're planning to do today. I'm going to begin with an overview of the project. I'll cover some of the general background around the debate on new technology and the role of trade unions. And my colleague, Caroline Lloyd, will discuss some of our key findings in relation to 4 key areas. First, union involvement in technological change in the UK and Norway. Then we'll talk about job losses, monitoring and surveillance, and what union reps told us about what they thought would help them to deal with digitalisation challenges. And although it's a comparative project, we're going to focus today more on the Norwegian data. So I'm sure many of you will be aware that in recent years we've had this debate around digitalisation and work, a lot of techno panic, a lot of ideas that we're going to see the end of work as a result of digitalisation. And our starting point, like LO's, is that technology
does not determine the future of work. And there's a rich vein of research going back many years, which argues that technology is socially shaped and that outcomes depend upon politics, institutions, social actors, and workers' responses. Now, it's important not to stretch this argument too far. A technology, once it's been designed, can impose constraints and have effects on work. However, there is still a great deal to play for, still considerable scope to vary work outcomes at the workplace. And unions are, of course, a key actor in this respect. But it's also a challenging area for trade unions. We know that management in the past has often involved workers and trade unions either very late or not at all. Past research tells us that trade unions in Germany and the Nordic countries have generally fared better in this respect. But even here, it's not without its challenges. And today's context in Europe is, of course, even more challenging. We see trends towards neoliberalisation, union decline, the fragmentation of collective bargaining. These are many serious challenges in many European countries. We think that grounded studies in the workplace are really important, but they're still playing catch-up. They're still relatively few, and international comparative studies like our own, we think, are far too few. So our research project focused on three questions. What involvement and influence do trade unions have in the implementation and use of digital technologies in the two countries? What factors affect unions' ability to shape better outcomes for workers? And what can be learned from other countries and sectors? And we focused on specific lower and intermediate level occupations in grocery retail, food and drink processing, banking, and hospitals. So we adopt a multi-level analysis of unions' role in shaping digitalisation. And I'm not going to discuss this diagram in great depth today, but the important thing for us is to understand the interrelationship between trade unions at different levels. So what role do trade unions play in shaping the national institutional and regulatory context and national policy on digitalisation? How far do unions influence the sector through collective agreements? And what role are unions playing in the contested terrain of the workplace itself? Influence is closely bound up with union power and strength, and this two-way arrow on the right here tries to capture that symbiotic relationship between union power at different levels. For example, union strength nationally shapes the ability of unions to organise at the workplace level, but unions' influence nationally critically depends upon organisational strength at the workplace. It's important to say that institutional and regulatory structures shape, but they do not determine union responses. Unions have strategic agency, and much depends upon their own resources and their capacity for innovation and to bring forward new ideas and approaches to deal with new challenges. As I've said before, international comparative research is really important in allowing us to get at the factors that enable and constrain union influence in digital change at the workplace. And also it can point to actually existing and better alternatives. So why UK and Norway? Well, Kjetil alluded to the fact that these are very different capitalisms. The UK is a neoliberal economy, Norway a Scandinavian welfare state.
And if you look at the main features on the slide, you'll probably be familiar with the Norwegian context. So I'm just going to pick out a few things here. Trade unions in the UK have experienced significant decline and policy marginalisation since the 1970s, whereas unions in Norway have remained strong and embedded, and the tripartite model is still alive and kicking. There's no right for worker representation on company boards in the UK, unlike in Norway. And crucially, there's no right for unions to consult over new technology in the UK, whereas in Norway, of course, this is embedded in the Work Environment Act and in collective agreements. And data protection law is also much stronger in Norway. So what did we expect to find given these institutional differences and power-related differences? We expected to see more digital automation in Norway, given the country's higher labour costs. We also expected to see more union involvement in digital changes at the workplace and more union management cooperation on this issue. But of course, institutions and practice are not necessarily the same. What might be the case in the past might not be the case today, and we come at this as independent researchers to really try and find out what is happening now in the digital age. So we expected differences between sectors and between workplaces within a sector. And given that, we wanted to know whether we could still see country differences, whether the Norwegian model still played out. So we had fantastic support from all our participating unions, which you can see represented on the table behind me. In terms of the research design, we wanted to cover manufacturing and services and the private and the public sector. We selected the unions which were the largest unions organising in each sector, but today we're just focusing on the LO-affiliated unions. So, while sector industrial relations reflect the national model, there are significant differences in terms of union density and collective bargaining by both country and sector. And this graph tries to plot the different sectors. So if you look at manufacturing, in Norway, rates of unionisation have remained quite high, whereas in the UK they're pretty low. Of course, there are differences between subsectors and companies. So in the UK food and drink processing sector, there are many non-union firms, but also some firms which are highly organised with union density rates over 80%. If we look at retail, the rates are much closer together. And that's not surprising because retail is a sector noted for high volumes of part-time work, ease of labour substitutability, and relatively high labour turnover, which makes union organisation much more difficult. It should be noted that we looked particularly at grocery supermarkets, and density there is typically higher than the retail average. So the question for retail is, do we see a gravitation, a coming together of the UK and Norway models, but on the UK neoliberal model? Whereas when we look at the public sector, it's quite different, because in the public sector in the UK, that is one sector where we still have sector-level agreements, where we still have consultation mechanisms for unions and management. And union strength is much higher. So there, again, in the public sector, we might expect to find some more convergence, but towards a better story. You know, the UK public sector, a little bit more like Norway, the classic Norway model. But that said, we know that hospitals can be challenging with bureaucratic decision-making, new public management, and increasing pressures on budgets, staffing, and workloads.
So in terms of the research, we undertook 71 interviews with national and regional officers and workplace representatives. That figure doesn't include banking. We'd have nearly 100 interviews then. So just before I hand over to Caroline, these were the kind of main technologies that we discovered in the sectors, and I'm sure many of these will be very familiar to you. So I'm not going to say a great deal more about them, but I'm just going to say this. First, the pace of technological change often isn't as great as the hype suggested by Industry 4.0. And we have many examples in our data of technology not working as it should and creating problems for workers that could have been avoided had workers been involved and listened to from the start. So that's my opening bit. Caroline gets the interesting bit now. She's going to talk through our findings. Thank you very much. Thank you. So I'm going to give you an overall interpretation of our findings in relation to the extent of involvement and influence that we found in various workplaces that we looked at. And what we've done is to create a diagram which I hope will help you visualize the findings. It is a bit complicated, so apologies if it's hard to follow. So if we think about the national level that Jonathan originally started to talk about, and think about the institutions, Norway has much stronger institutional and legal supports and collective agreements for unions to be involved in technological decisions, compared to the UK, which has very limited. If we then look to the sector level, we can see it could be seen as reinforced at sector level in Norway, and perhaps a bit stronger within the food sector than the other sectors. But you can see their UK hospitals, there is an important role there, as Jonathan just mentioned, about collective agreements and social dialogue being available. But for UK retail and food, there's virtually nothing going on there at a sectoral level. And finally, this is the complicated bit, because I'm going to show you how we try to assess it in relation to particular companies and workplaces that we looked at. So this isn't necessarily representative of the whole sector, but it is of the organisations that we looked at. So what comes across is a lot of variation. So just to explain it, if you look at the food and drink sector, for example, we see NNN there, quite varied. So you've got some really good examples at the top, a lot of influence, and some down the bottom not quite as good, compared to the Unite, which has some which are quite a lot of influence for unions at the workplace and some with very little. And I think, as we were saying about the supermarket retail sector, in both cases, it's relatively low involvement, and that one little bubble there that you can see is one case where we did find very good involvement in that particular organisation. So what comes across is that there is quite a lot of variation, but generally when you look at the picture, the Norwegian cases come out better, but it's not always the case. And there are some particularly in retail, similarities. So this next slide tries to pick out what we felt was coming across from the reps that we interviewed in the workplace about what was the most important issues they felt in relation to digitalisation. And I think it's probably fair to say that we look at the supermarket sector, Asda and HK, that actually digitalisation was not as important for the unions there because of the experience of digitalisation compared to the other two sectors. And it was probably more important in terms of the food sector, where they have experienced quite extensive forms of automation, digitalisation, which have either had quite a big impact on jobs or may in the future. And if we think about the hospitals, a lot of things that both unions were talking about was the issues they have to deal with around systems failures. So what I'm going to do now is to talk about the position in Norway. And as you can see, the key for us was about
variability, that there is very good examples, but some areas with a lot of challenges. So first of all, to give you some good examples of union involvement. And when we talk about the best cases here, we see unions, some unions are involved in initiating technology, selecting technology, the union reps being involved in steering groups or projects, and having an influence in terms of the numbers of jobs, retraining, redeployment, and in some cases things like staffing levels post-digitalisation. And the institutional supports appear to work pretty well in food and drink. And I think retail is really, it doesn't work so well, with one exception that we saw. And these are the kinds of comments that we got from the reps which illustrate this. So from a food factory, the manager typically comes to me and say, we want to digitalise this. We're now forming a group of people. We would like you as a shop steward in that group. Another example, this is from the supermarket, the exception. You know, as a union leader, I'm involved from start to finish. I have my say on it. Of course, they know what will happen if I'm not involved. And finally, in the hospital, you know, there will always be a union rep in a project. That could be buying a new technical system. You know, we contact the secretary as a shop steward, and then they're involved in the project. So here we have the good examples of where we could say that Norwegian model of union management cooperation over technology seems to work. And the union rep said, yes, we feel we have an influence. It's not just involvement, we make a difference. However, there are challenges. And these kind of comments, reports came across. They don't want to talk to us at all. They tell us after they've decided things. We don't know what's going to change in our work. We're not getting any information. I think it's just going to drop on our head. And finally, in the food sector, food rep said, you know, I'd like to be very early in the process so I can have a say, have something to contribute, make it better, but then they've bought it and it just arrives. There are a variety of issues here. In some cases, there's no union rep elected as an employee rep on a company board, which limits access to early information and potential for influence. But more often, it's management who ignore consultation requirements, and we see that particularly within the retail sector. There's also that pressure that we've got to introduce this really quickly from management. On the other hand, in some technologies, are quite hard to identify, particularly when there are algorithms embedded in systems. How can you know what's actually going on? And also difficult if you don't have union representatives in particular every single area of work. We also see some elements of a lack of involvement in cases where technological change happens at the higher level, for example, at regional health boards or in the top of a retail supermarket chain. And they're far removed from where the workers who are going to experience that actually work. We've tried to pick out some of the factors that explain these differences that we're seeing. And of course, you won't be surprised by any of these, I expect. When we look at the good examples, the local reps said to us, yes, this relates to long-term embedded good relations between management and unions, which are more general than just technology. And in that, we see employer support for some form of union involvement, including ensuring that that's reinforced down through different levels of management. And there's a recognition that actually introducing technology goes better if you work with unions rather than without them or against them. On the other hand, in other organisations, you get resistant, disinterested senior managers who feel they know best. Consultation involvement just slows down the whole process. And what can workers tell us anyway, because we know the best way to do it. There are many reasons for different approaches by management, and we could spend a lot of time discussing that. But one thing that's interesting for us is that some of the reps talked about how the relations came about and how they're sustained, and linked to strong unions, proactive union leaders.
and being prepared to take action and mobilise workers at particular times when it's required. And so, of course, opposing that is much more difficult where you lack those active, proactive reps, or some who may lack that confidence or knowledge about how to challenge management, or don't have a backing of a strong union membership. So if you've got high turnover of staff, working in isolation and small groups, then it can be more difficult. And of course, things like in retail, that's one example. And then there's the issue of how important is it for those people on the ground, the workers, the members? Is it a priority? And it seems to be, yes, if there's a threat to jobs, a real challenge to how people are working, it becomes more of a priority. But in other areas, it may be that, pay, working time are the big issues, not some minor changes to their technology. We also think perhaps that strong sector agreements and the willingness of employers' organisation to keep some of their rogue members in line may help to explain perhaps the better position in the food and drink sector. So I just want to talk very briefly about two areas, job losses and monitoring and surveillance. And as Jonathan mentioned earlier, we did find much less automation angst than we expected. In food and drink, for example, NNN rep said, well, actually, a lot of the automation, digitalisation has already happened. We've been through that period of large-scale job losses. Further digitalisation is really important to us in order to keep the organisation profitable, with high productivity, and it's necessary for competition and to maintain high wages. So he said, we don't fear technology, we welcome it, work will be easier. Due to competition, you need new technology in order to get more money and good resources. And this was somewhat different from what we found in the UK, where it's behind in its automation, it's much less automated, and reps there were really fearful about technology taking away their jobs. And NNN reps we saw were very active in ensuring that existing workers are trained to take on new roles of overseeing the robotic systems, and that older workers are protected. When we come to the supermarkets, HK reps told us there's been perhaps some limited reduction in some stores, but these are predominantly managed through replacing staff when they leave. So as one rep said, well, if everything goes online, yes, of course, people will lose their jobs, but I'm not really worried about that today. And what we see in the reps is the focus really on things like working time is a big issue there, but at national level, looking at aspects and pushing for retraining for workers within the sector to have the potential to move to jobs elsewhere. And in Fagforbundet, in hospitals, again, there's been limited impact on job numbers. There may be fewer required in certain areas because of automation, but then you've just got more clinics, more patients, more growth, and so on. So as this rep said, today we've got too much to do. I don't think that's going to be a problem in the future. And again, the reps there were played a very active role in helping workers in terms of things like redeployment and reskilling. So just to briefly talk about monitoring and surveillance, as we know there's a range of digital technologies that can be used, that can monitor what workers are doing, link into targets and performance management systems. And this was a particular issue raised in the retail and the food sector, but not in the hospitals. But what we did find was much more limited use of individual monitoring and targets than we did in the UK. And you can put that down to the unions and the legislation and agreements and so on. And in some cases, we see the unions playing a role in making local agreements for group or team-based data collection. In other cases, we see this important role for the reps in challenging management, making sure that the managers do follow the collective agreement or do follow the law. And we have some examples here in supermarkets of managers sitting in the back office, looking at the CCTV, watching the workers. And this was one case that they said, yeah, we took this up with our district manager. They apologised. They're trying to do the right thing now.
But those kind of challenges don't always happen. There could be a lack of that proactive rep that means that that doesn't get challenged. And here we have a case from the food sector where they were introducing a new system, and the rep said, that everything that the person's done wrong, if the long breaks, if it will show on this log, everything you do is kind of noted down in the system. And at that stage, the rep hadn't challenged this at the time. So, despite what's in the collective agreements, what trade unions can do on this issue and have done already, there is a lot of concern about data being collected that we don't really know about. And we were talking about this earlier, that it's embedded in specific technologies, in algorithms, in digital systems, that we don't know what it is, where it is, and how it's being used. So a key thing that we wanted to do, and we hope that you will find this useful, is that we asked the trade union reps, what would you like? Do you need any more support, any more help in terms of dealing with digitalisation? Just to say, generally, they're very positive about more general training and support in all the unions. And these are some of the issues that we pulled out. The importance of networking, learning from each other, and face-to-face meetings. And we did some of these interviews during COVID, and of course they were saying, we'd love to get back to actually meeting face-to-face, but actually there are some areas where it's good to be online. Second area is about, for those who are less experienced reps, said we want to have training perhaps around how to engage with managers over the issue of digitalisation, how to challenge them, what we should be looking for, and what questions to ask. And then we see issues around, for those reps who are more experienced, would want a bit more resource around specific digital technologies. This particular technology is coming in. Is there an information base that we can have which will help us to know more about it? And I think in hospitals and retail, we saw a lot of issues around communication and interaction between reps. How can that be improved? Because you might think about, if you introduce a robot into a factory, that's a very different issue than if you're introducing a system into 100 supermarket outlets or 20 hospitals. So communication is really important there. And there were aspects around problems of, can we have more help in getting facility time and encouraging reps to attend the actual training that exists. So the final slide is just to sum up some of the issues that we are interested in. I think what we found is, there's good evidence that the Norwegian model of local cooperation around technology endures when dealing with digitalisation, and in many cases works well. But there are still many challenges. So yes, the tripartite model is very important, but particularly workplace organisation rep activity is critical. And we see the challenges are greater in some sectors than they are in others. So these are the kind of comments we have. I think there are good stories to tell. Could more be made? Could more publicity be produced around the good examples of where they have those good models? There were cases where also reps discuss the role of employers' organisation to influence individual employers. Is that really effective? Could it be enhanced? Does it vary by sector? We also see in particularly retail, hospitals, but also in banking, large-scale tech projects being brought in from overseas, embedded within our systems. And it's very difficult, the union said, for them to influence that. And it does raise lots of issues about control, ongoing dependency of these systems. Finally, would training and support around digitalisation make a difference? Is that important to move in that direction? So we hope you found our research useful and helpful. We've really enjoyed doing it, and thank you everybody to those who have been involved and helped us, particularly all the local reps who gave up their time. Our last question would be,
what future research would you find helpful in this or related areas? Thank you. Thank you, Caroline and Jonathan. I thank you for that overview of this report, and thank you for the work you've done. I can assure you that your research will be made available for our representatives, and we will encourage them to study it. I will now switch to Norwegian. Og jeg vil invitere opp fra NNN, Fagforbundet og Handel og Kontor, Jarle Wilhelmsen, Christian Danielsen og Hanne Nordkild Skjønsberg. Vær så god å ta plass her. Dere har alle bidratt, eller forbundet deres har bidratt til den forskningen som vi har fått presentert her, og dere vil selvfølgelig bruke dem og presentere dem i hver deres forbund. Men siden dere nå representerer forbund som både, som vi hører, de største og viktigste i hver sine sektorer, men som også så vise at dere har valgt å organisere dere gjennom LO, så tenkte vi at det var fint å samle dere her også for å snakke litt om hva det som felles av utfordringer, og hva det kanskje som skiller de ulike utfordringene som på arbeidsplassene i henholdsvis NNN, HK og Fagforbundet sine lekegrinder. Og hvis jeg kan... Ja, nå står du nærmest her, Jarle. Ja. Hva har dere hatt i denne prosessen? Hvis vi kan begynne med den ganske lange prosessen som har ført fram til den rapporten som her nå, så har jo dere deltatt og skaffet respondenter, funnet tillitsvalgte som forskerne har snakket med. Har det vært noen øyeåpnende øyeblikk i prosessen? Har dere lært noe av selve prosessen? Ja, litt i forhold til at det var litt vanskelig å få fatt i folk som var villige til å stå frem. Ikke minst i forhold til å skulle da delta i disse intervjuene på engelsk. Så det var jo faktisk sånn at flere ut av de så måtte jeg steppe inn som tolk. Ja. Og det har ikke helt sett for meg. Men det fungerte veldig bra. Det var 5 minutter, så har vi jo fått glemt at settingen og sånt, og det jo takk til forskerne, og de gjorde jo en kjempejobb med å skape en trygghet for de som var ute. Så det var veldig bra. Altså. Var det noen spesielle ting som dukket opp, hvis du ser bort fra språket, av andre sånn type kulturelle forskjeller mellom Storbritannia og Norge, spørsmål som kanskje var rare, malplassert, oppstod som, eller føltes som? Nei, egentlig ikke. Vi hadde jo en sånn runde tidligere, så vi var jo også med i den robotiseringsdelen som de hadde, og det litt det samme som egentlig går igjen. Vi litt lengre fremme i Norge i forhold til å være mer autonome. Så, og synes det kanskje litt ut av det som overrasker oss i NNN i hvert fall, at hvor stor forskjell gjerne da. Altså, hvor stor selvstendighet det hos våre i forhold til hvor langt de kan gjøre oppgavene sine. Nettopp. Hanne, i Handel og Kontor så vi på oversikten her at organisasjonsgraden det kommer jo ikke som noen nyhet, det noe lavere i varehandelen enn i de andre sektorene som undersøkt her. Også lavere enn offentlig sektor i Storbritannia. I hvilken grad opplever dere at det påvirker forbundets evne til å utøve innflytelse der ute? I disse prosessene her. Ja, altså da tenker jeg at lav organiseringsgrad i seg selv jo et stort problem for alle endringer og alt som kommer på. Digitalisering en del av det. Og det vi også ser jo at virksomheter som dekket av tariffavtaler og det under 40%, ikke sant? Så det å bruke mekanismene i hovedavtalen og tariffavtalen for alt som handler om involvering og medvirkning og alt for nye tiltak som kommer. Det klart at det ser jo vi i vår når det kommer til varehandelen, at det har vært en utfordring. Samtidig så tenker jeg eller vet vi da i HK at dette med digitalisering en ganske sånn vanskelig størrelse å snakke om, ikke sant? Det kanskje lettere sånn for dere NNN, vi snakker om automatisering. Det kan vi liksom relatere til at ting går liksom smoothere og det mer sånn sømløs greie, men dette med digitalisering fremmed for de aller fleste, herunder også de som jobber i varehandelen, selvsagt.
Og oss i HK. Vi i HK trenger også kompetanse på hva digitalisering er. Hva kommer, hva kan vi forvente? For det den eneste måten vi kan være i forkant og være med på. Vi vet jo godt at de etterlyser opplæring. Det gjør vi også. Vi var jo så heldige at avdelingen som jeg en del av i HK, vi har vært og snakket med både Jonathan og Caroline og flere forskere nettopp på dette her, for å få kunnskapsgrunnlag rett og slett for oss også. Og da tenker jeg at i det du får litt av det kunnskapsgrunnlaget digitalisering handler om, så blir jo det neste spørsmålet for oss som fagforeninger, det blir jo hvordan skal vi få operasjonalisert dette inn, så vi sikrer våre arbeidstakere inn i avtaleverket, på hvilken måte skal vi være i front for medlemmene våre, for å sikre deres arbeidsplass. Og nå kan jeg snakke videre om både kompetanse og sånn, men det er ikke sikkert og det skal du få lov til, Hanne, men jeg synes det spørsmålet var så godt at jeg sender det til deg, Kristian. Hvordan i Fagforbundet da, hvordan skal dere operasjonalisere de funnene som her handler om hvordan vi skal få innflytelse på disse prosessene? Det blir jo å jobbe målrettet bevisst med de funnene som blir gjort, og det er jo for eksempel gjelder tillitsvalgsopplæring som blir påpekt og digital kompetanse, så er det noe vi på en måte er i gang med. Så der er vi på en måte allerede i gang med en offensiv liksom, for å trygge de tillitsvalgte med digital kompetanse, og også bevisstgjøre på at veldig mye av de digitale omstillingsprosessene er på en måte ordinære omstillingsprosesser på et vis, og det hjelper å tenke på den måten, og også å stille de rette spørsmålene rett og slett. Så man trenger ikke nødvendigvis å kjenne teknologien til bunns, men man må stille de riktige spørsmålene i prosessen rett og slett. Et funn som jeg synes var litt overraskende, Kristian, var fordi vi tenker ofte på Fagforbundet som den giganten forbundet jo er, og det er lett å tenke at der er alltid alt på stell, og det er kjempestort og sånn, og det er det sikkert. Men så ser vi her at når det gjelder involvering ute på arbeidsplassen, så står det bedre til i NNN enn hos dere. Synes du det var et overraskende funn? Ja, altså det er jo alltid nyttig å sammenligne seg med andre og se hvor man kan bli bedre. Og jeg tenker sånn så at den grunnleggende problemstillingen tror jeg for oss er jo ofte at man tenker at digitale omstillingsprosesser skal være ledelsesforankret. Og det er liksom det som predikeres veldig ofte i ulike fora, da, at digitaliseringsprosesser trenger ledelsesforankring. Og så snakkes det egentlig veldig lite om ansatteforankringen. Og der må vi også bli bedre og kaste oss på og ta den utfordringen. Og ofte så er det jo sånn at dette skjer på en måte litt i lukkede rom, og da må man på en måte finne en teknikk for å plukke opp disse prosessene før det er for sent. Det er en veldig god innfallsport til det spørsmålet som jeg hadde lyst til å stille til dere alle sammen. Fordi behovet for å bli tatt med i disse prosessene, altså innføring av ny digital teknologi og eller prosesser, altså måter å jobbe på, behovet for å bli tatt med tidlig synes å ha økt i takt med at den teknologien som innføres er digital. Det er vanskeligere å snikinnføre en skrivemaskin eller en mekanisk utbeiner i matindustrien enn en algoritme. Da. Den er det nok lettere å snike inn på arbeidsplassen. Hvordan hjelper vi våre tillitsvalgte inn i det rommet hvor diskusjonene om hvilken teknologi vi skal innføre på vår arbeidsplass tas? Det er jo ikke et sånn kjempeenkelt svar å gi sånn. For jeg tror det er litt sånn som Hanne var inne på. Vi trenger jo faktisk mer kunnskap vi også, for å ta de videre. Og selv om vi i NNN og i matindustrien kanskje kan se ganske bra ut, så er det jo mange av våre tillitsvalgte, de er jo den tidlige nok involveringen. Den blir jo det kikket på. Og det blir, jeg vet ikke helt om det er sånn at de er blitt mer enn nå, men de er i hvert fall veldig tydelige på at det er behov for det. For som han ene representanten fra NNN sa også, sånn, de har allerede kjøpt utstyret. De er veldig på at de skal få opplæring i hvordan de nye maskinene og hvordan den nye hverdagen skal virke.
Vi hadde faktisk nå oppe i, og det kom fra Fisk, som jo mye ut av det som kom fra undersøkelsen her også. De har nå fått inn i alle overenskomstene der at de må ha inn dette med alle digitaliseringsverktøy. Det må de få opplæring på. Så nå har de det også i tariffavtalen, sånn at de skal ha det tidlig mulig. Men vi må også ha mer kunnskap om den nye hverdagen, sånn at vi kan gi de bedre råd også om hva de må skaffe seg kunnskap om. For dette med tidlig involvering står jo faktisk i hovedavtalen. Ja. Hvordan får dere gjort det hos dere i Handel og Kontor? Ja, i hvert fall hvordan vi ønsker å få gjort det, så får vi heller se i etterkant om vi får det til. Men det nettopp det. Jeg tror i hvert fall det veldig viktig å på en måte få dette med digitalisering til å bli litt avmystifisert. At dette her egentlig som alle andre endringsprosesser, som alt annet som skjer, så har vi hovedavtalens bestemmelser, vi har involveringsbestemmelser, og det å bruke de aktivt. Og da tenker jeg også at det handler både om å ta det ned, for jeg tror at våre tillitsvalgte, og vi, og jeg, det jo noen ganger at jeg kvier meg for å stille spørsmål, for det ting jeg kanskje åpenbart skulle ha kunnet, eller forstått, eller hva disse løsningene innebærer. Men det vi har en teori om i HK, det jo at vi jammen ikke sikre på om arbeidsgiverne heller forstår omfanget av det som man tar inn og tar i bruk, og hva det vil si for personvernhensyn, hva man får mulighet til å kontrollere. For når vi ser at når du får inn nye systemer, vi har jo også en KDL, vi jo stolte at vi har veldig mange kontorer. Altså kontor, ja. Kontordelen, og det klart, så når vi sitter på våre kontorer og de systemene, så kalles det jo oppgraderinger på et allerede eksisterende system. Og så ser vi at oppgraderingene handler om en helt annen samling av informasjon. Vi blir utfordret, Kjetil, vi snakket om det før vi gikk inn her, at selv vi får jo på e-postene våre nå sånne ukentlige, summariske på e-posten. Du har ikke svart, forslag til hva vi burde gjøre, arbeidsoppgaver. Dette jo åpenbart informasjon som lagres et sted. Men jeg tror ikke nødvendigvis at arbeidsgiverne heller vet hva som gjøres. Så hvor lagres denne informasjonen? Og så ser vi også det at når vi tilbake i varehandelen, så det jo dette at kundene har jo en forventning av hva varehandelen skal være. Og jeg tror at kundene har en forventning om at det skal være en mer sømløs retning nå, særlig med netthandelen, ikke sant? Det skal gå enkelt, det skal ikke stoppe, det skal gå fort, det skal være effektivt, vi skal ikke stå i kø, det skal liksom gå enkelt når vi driver i handelen. Og det gjør jo at den digitaliseringen, eller vi kan godt si automatiseringen nå, vi ser på plukklagre for eksempel. Det skal være helt fra brukerbildet på netthandelen til at man går og plukker med håndholdte sånne devices, som vi får si, som man trykker, ikke sant? Som registrerer hvor mye du plukker, hvor fort du plukker, hva puttet du i eska, hvor mye har du fått. Sånn at men hvor mye man bruker og ikke bruker de resultatene, eller det du ser da, som du kan telle, ikke sant? Blir en annen side til det. Så, men bare fra da jeg startet til det, skal ikke... Men det nettopp det her at det liksom... Bruke hovedavtalens bestemmelser, bruke det vi allerede kan som tillitsvalgte. Digitalisering ikke noe annet enn endring, eller ledelsesstyrt ønsket implisering i arbeidslivet vårt. Det har jeg lyst til å spørre om, for du sa noe interessant, at det ikke alltid det føles som, eller oppleves som at ledelsen har full oversikt over muligheter, konsekvenser av den nye teknologien. Og Jonathan nevnte New Public Management, og det jo måter å styre i offentlig sektor på, som hentet fra privat sektor, og som ikke nødvendigvis noe mer eller mindre populær der fra før hos våre representanter, enn den måtte bli i offentlig sektor. Og et av funnene i den litteraturen om New Public Management jo at det konsulentene som selger disse løsningene, som også selger problemene. Ikke sant? De leverandører av både problemer og løsninger, og det jo en veldig flott forretningsmodell, selvfølgelig, hvis man vil tjene mange penger. Opplever dere i Fagforbundet at det kan være mangel på kunnskap også hos arbeidsgiverne her? Kan det hende at det et felles rom for ledere og tillitsvalgte i offentlig sektor som vi kanskje ikke finner
for å bruke forhandlingsteori, da, altså et utfallsrom her, som vi kanskje ikke finner fordi noen andre legger premissene? Jo, absolutt. Det her handler jo mye om bestillerkompetanse også, og stole på egen in-house-kompetanse. Og det å liksom spørre sine egne ansatte om råd da, og tidlig. Og jeg tror det som særpreger kanskje Fagforbundets område her i offentlig sektor, det også at det jo mange kommunestyrer, mange av disse beslutningene tas, og blant mange kommunedirektører. Og der det jo en stor industri som legger et trykk på beslutningstakerne, det det jo ingen tvil om. Og bruk av konsulenter i hele offentlig sektor fortsatt nok så høy, og IT-konsulentindustrien har jo en gode dager der da, og god fortjeneste der. Så de setter preg på en debatt, og det kan kanskje av og til for beslutningstakerne altså virke enkelt å på en måte bare sette det ut til noen som sier de har kontroll, og så merker man at man da til slutt ikke har oversikt over egne systemer, rett og slett. Jarle? Jeg har lyst til å bare komme med et eksempel på dette, for selv om vi fagforeninger, så vi også arbeidsgivere. Og alle tre her vi holder jo på nå med en kjempedigitalisering i forhold til at vi skal ha nye medlemssystemer. Ja. Og det jo sånn, egentlig tegn på hva det faktisk arbeidsgiverne ute på den enkelte bedriften som sliter med. Vi har jo kunnskap om medlemssystem og har noen ideer om det, men når vi skal over i en helt annen digitaliseringsbit, der vi skal det heves til et helt annet nivå. Da kommer vi akkurat til den samme problemstillingen. Sant? Vi kan for lite om det. Vi prisgitt konsulenter. Vi prisgitt de tilbyderne som der ute, på at de kan vise oss at dette et kjempeflott produkt. Og da sitter vi igjen også med det samme problemet. At de problemene som de har, de underkommuniserer de gjerne. Og så blir vi sittende med problemer etterpå, og så må vi betale veldig mye penger for at det selskapet vi da har kjøpt løsningen hos må ordne det. Kan du da glede oss med anekdoter om hvordan dere i ledelsen i NNN blir plaget av den tillitsvalgte i administrasjonen i NNN i disse prosessene? Nei, vi blir nok ikke plaget. Vi får nyttig innspill. Og så de tidlig involvering, så vi dro de med en gang. Det godt å høre. Hanne, du tegnet deg. Vi har selvfølgelig bare fokus på brukervennlighet, og at det skal være riktig når vi gjør dette her. Nei, men jeg tenker at som på generelt nivå, da, bare nå ta det litt opp akkurat fra dette her, men jeg tror det også handler om at en slags sånn prinsipiell tankegang. For grensene skyves med så små skritt om gangen, og det vet vi jo fra alt annet, at når noe forskyves med små skritt, så oppdager vi det ikke før det har tatt et kjempesteg. Så det at vi som fagforeninger, vi må ha fokus på å være prinsipielle og si stopp veldig tidlig og spørre hva dette? Hvorfor dette viktig? På hvilken måte skal den informasjonen som innhentes her brukes? Og hvem skal lagre denne informasjonen? Og da når vi har fått stilt de spørsmålene, så tror jeg vi også på mange måter kan bevisstgjøre arbeidsgiver på å forstå hva det man setter i gang med. Og da, Caroline snakket om det, og vi har jo lest at det handler litt om selvtillit også, ikke sant? Våge, når det som vi har snakket om nå, at dette med digitalisering virker som en veldig sånn vanskelig størrelse, og vi har ikke kompetanse, men ha selvtillit på at vi kan partssamarbeid, vi kan partsarbeid. Dette vi gode på, og det må vi gjøre også når det kommer til digitalisering. Og så skal vi selvfølgelig bli gode på hva digitalisering og de konsekvensene det får. For det så lett, sånn som i varehandelen, så det jo så lett å snakke om kameraovervåkning, det vet alle, ikke sant? Det har vi problemer med. Eller selvbetjeningskasser, for vi har alle kunder i en butikk, og at dette har vært digitaliseringen. Men det jo så mange andre små nyanser som handler om hvordan man ansetter folk, hvordan man eventuelt skal ta ved nedbemanninger, hvordan man skal sile ut hvem som skal være med, og så videre. Og her må vi ha selvtillit på at om vi ikke forstår digitaliseringen, så vet vi hva det vil si å være fagforening, og den jobben skal vi gjøre selv om det handler om eller også når det handler om digitalisering. Takk for det, fordi da har jeg lyst til å komme inn på en forskjell mellom offentlig sektorforbundet her, altså Fagforbundet, og dere to. I funnene i undersøkelsen var dette med jobbsikkerhet. Fagforbundets medlemmer føler sikkerhet for selve ansettelsesforholdet.
De frykter ikke at innføring av elektronisk journal på sykehus eller noe skal føre til at de mister jobben. Det er masse andre utfordringer, men ikke det. Det skiller seg jo ad fra handel og kontor og NNN. Men så svarer jo dere programmessig, og også de tillitsvalgte i undersøkelsen her, at vi frykter ikke ny teknologi, vi frykter gammel teknologi. Dette er grunnlaget for at vi skal få lønnsvekst og mindre fysisk krevende oppgaver, den type ting. Og dette er jo den norske modellen. Dette er LO-linja. Og ingen i dette rommet er uenig i dette på politisk nivå. Men det må jo være vanskelig for mange enkeltmennesker der ute at fagforeningen tar den rollen. For hos dere så hender det jo faktisk at folk mister jobben. Ja, og da, eller nå. Og dette handler jo om, det er jo derfor vi har det som et av hovedformålene i HK hele tiden, som handler om generell kompetanseheving. Og da handler det også om en fleksibilitet i hva du skal ha kompetanse i den bransjen hvor du tilhører. Og dette her henger jo egentlig, vi kan snakke om digitalisering, men vi kan snakke om det grønne skiftet, vi kan snakke om alt som tvinger fram en helt annen måte å jobbe på for alle. Og da handler det jo om at hvordan skal vi som fagforening få lagt til rette for at de ansatte får den kompetansen de trenger for å eventuelt omgjøre til å gjøre annet arbeid. Kunne reparere ødelagte, ikke sant? Alt dette her, eller gjøre andre måter innenfor digitalisering. Så kompetanseheving for våre medlemmer er helt sånn grunnleggende hele tiden. Og det har vi også alle muligheter for i avtaleverket vårt å få på plass, ikke sant? På hva dette vil si. Men det handler også om å se fremover og våge å gå sammen med arbeidslivet og snakke om hva er det vi trenger av kompetanse for å levere den gode varehandeltjenesten eller kontortjenesten eller de tjenestene i fremtiden. Og så må vi sørge for at de ansatte får kompetansen til å være med på den reisen, fremfor å bli overflødige fordi de var her i 2023, og ikke man ser dem i 2027 og 2028. Ja. Jarle? Ja, det er jo ikke... Vi har selvfølgelig mange som er engstelige for arbeidsplassen sin, når det liksom det står på døren, og det er også, ja, nå må vi nedbemanne. Og der og da så er det helt naturlig at du blir engstelig, og du vet kanskje ikke hva som bringer de neste dagene, og månedene, og ja. Men vi har ganske mye fokus på det, og vi har jo hatt en enorm utvikling innen næringsmiddelindustrien. I hvert fall så lenge jeg har jobbet i industrien, og det er over 25 år. Faktisk passert 30 år. Jeg nå blir gammel. 40, nei da. Ja. Men jeg tror det, altså, vi har fått inn i alle overenskomstene våre, så har vi fått inn dette med at vi skal ha med oss ansienniteten. Har du jobbet i en eller annen næringsmiddelindustri, før så skal du ha med deg denne ansienniteten, sånn at du skal ikke tape noen store penger i forhold til det. Og så er det kompetanse på hele tiden, både dette med fagbrev. Vi jobber hele tiden med å få de både utviklet videre, og sånn at de skal kunne møte fremtiden som kommer. Sånn at i stort sett så går det greit når det skal nedbemannes. Det er gode rutiner, de fleste lager til gode avtaler. Og så er det noe med det at vi må skape en arena der de også får lov å være sinte, og får lov å kjefte på noen når de da skal bli nedbemannet. Det tror jeg en av de viktigste punktene de har. De må finne noen så de kan la den vreden sin gå utover, og så glemmer de det ganske fort når de får en ny jobb igjen. Fikk du en hoggestab overlevert da du ble valgt? Ja, ikke helt. Vi prøver å peke selvfølgelig på arbeidsgiver. Det er der de skal rette skytset. Men det er viktig, for det er jo mennesker. Det er menneskene. Vi kan snakke om digitalisering, men det er menneskene som skal anvende det. Og alt hva mennesket er, av både fryktforendringer eller hopper på hvor ulike vi er, som skal forholde oss til dette store digitaliseringsstørrelsen. Vi skal snart inn på landing, men et spørsmål om tariffdekning til dere alle tre. Nå har dere sett undersøkelsen og undersøkelsene, som jo er en sammenlignende undersøkelse mellom Storbritannia og Norge. Og dere så forskjellene i tariffdekning, og trenden var jo veldig, veldig klar. Retail, varehandel er lav alle steder, offentlig sektor er høy alle steder. Men den er veldig mye høyere i Norge enn i de fleste land, men i dette tilfellet da Storbritannia.
Og de har ikke kollektive forhandlinger på tvers av bransjer, og ingen koordinering på tvers av offentlig sektor og privat sektor. Og da, når dere nå har lest og sett hva det betyr der borte, hvordan ville dere gått på jobb hvis dere ikke hadde... Vi har jo nå en virkelighet i Norge, sant? Hvor organisasjonsgraden har vært fallende en god stund. Sant? Og det er vanskelig å organisere nye næringer, nye bedrifter. Det er det alle steder, men når endringene kommer, så får vi det blir et større fenomen. Hvis dere skulle gått på jobb i morgen, og ikke hadde hatt i verktøykassa et avtaleverk som var bygd opp over 100 år for så vidt, i en tid hvor LO-forbundene organiserte 60% av de som jobbet her. Og det ville jo vært en virkelighet som møter våre britiske kamerater. Hvor ville dere begynt da? Ja, hvor skulle man begynt? Jeg kan bare si, i hvert fall så har det jo vært komplisert, en helt annen hverdag. Men det er antagelig litt sånn så de i United også jobber. Sant? Altså, du må ut på hver eneste arbeidsplass. Du må ut og snakke med mennesker, treffe de. Og det er ikke så veldig forskjellig egentlig fra det vi gjør. Det høres ut som godt fagforeningsarbeid. Ja, altså det er jo det som er svaret på det, tror jeg. Altså, du må ut, du må snakke med den enkelte. Og så tror jeg det at det som gjør, vi har disse avtalene i Norge, jeg tror det kan av og til være en sovepute også, for vi har det for godt. Og kanskje litt, vi har hatt det egentlig så godt i så lang tid, at fagbevegelsen innimellom glemmer jo å være fagbevegelse. Og så får vi disse eksemplene, sant? Vi trekker frem disse som er så gode ververe og sånt. Og så spør vi, hva gjør du da? Jeg har snakket med folk, ikke? Ja. Altså, og det tror jeg vi må gjøre i mye større grad. Vi har mye mer fokus. Hanne? Ja, og det er nettopp det vi snakket om nettopp, at folk er folk, om det var for 100 år siden, nå så er det vi er opptatt av det samme. Men og nå igjen så skal ikke jeg ta det bort fra digitalisering, men sånn som når vi ser det med organisasjonsgraden i varehandelen, så handler det om andre spørsmål også. Det handler om en veldig stor grad av ufrivillig deltid, som vi har stort fokus på nå, ikke sant? Som gjør at det er helt løsere forbindelser, som gjør at man faller ut av samfunnet og mulighetene i samfunnet på alle andre måter. Du lever et liv i stress for å prøve å sikre deg å få nok arbeid, ikke sant? Og når du har deltid, så får du løsere tilknytning til arbeidslivet, løsere tilknytning kanskje til fagforeningen for å forstå på en måte omfanget av dette her. Sånn at de spørsmålene som det handler om går jo egentlig tilbake til det tradisjonelle, ikke sant? Det trygge, gode, demokratiske arbeidslivet som vi skal ha. Det handler om å betinge en del saker, blant annet heltid, tenker jeg. Kristian, du går på jobb, dere har ingen hoved- og sentralavtale, pensjonen er ikke tariffestet. Nei. Hvor begynner du? Ja, det er jo, som det blir påpekt her, da, solid fagforeningsarbeid og verving, som vi også jobber aktivt med. Vi har også hatt LO for alle-prosjektet, som har sett på grupper med høyere utdanning. Og så må vi være ærlige på at vi bæres opp, vi står på giganters skuldre i denne sammenhengen, at det har vært generasjoner før oss som har gjort en formidabel innsats. Og så er det her med faglige argumenter også, at våre medlemmer vet hvordan en jobb skal gjøres, og den informasjonen den er gull verdt for arbeidsgiver også. Så det må vi også ta med oss. Og så tror jeg det er nyttig også å vite hvordan ting ser ut i England, på kontinentet, i andre land, hvordan de må kjempe for å opprettholde en viss posisjon der, og det er greit å minne seg selv på at vi har det ganske godt på den måten her i Norge. Et aller siste spørsmål til dere alle sammen handler om dette med forskning og det å skaffe ny kunnskap. Nå har dere deltatt i dette, både NNNHK og Fagforbundet og andre forbund også, bruker ressurser på forskning. Ser de tillitsvalgte betydningen av det? Er det forståelse for at vi bruker så mye ressurser på at det er vi som eier forskningen og funnene og kan være med og bidra til hva det faktisk blir forsket på? Hvis jeg skal begynne, så tror jeg ikke tilstrekkelig, vil jeg tro. Jeg tror vi må være tydeligere på både hva funn er. Altså, dette er ikke noe som de liksom leter frem på egen hånd. Så jeg tror nok at dette er noe som fra
sentralt hold i hvert fall, at vi må pushe de og gjøre de bevisst på hva vi får også igjen for denne forskningen. Hvis de skulle bare sende det ut til klubben og så sier, se de flotte fønene, så er jeg redd for at det blir inn i en skuff, og så glemmer de det. Så her har vi virkelig en jobb å gjøre. Og jeg tror fra sentralt hold i alle forbundene, så tror jeg alle de ser nytten ut av det. Men ikke nødvendigvis ute på den enkelte bedrift. Vi blir litt slukt ut av hverdagen. Ja, det sånn hos dere også, Hanne? Det et typisk eksempel på noe som viktig, men som ikke haster. Ja, kan det kan godt hende, for jeg tror vi opplever i hvert fall at det stort ønske fra våre medlemsmasser at vi skal ha fokus på digitalisering. Men det som vår jobb som fagforening jo å operasjonalisere det ut, så det ikke blir en sånn metakunnskap om at vi vet litt hva vi skal sånn eller sånn. Men hvordan skal vi bruke det der ute? Hva viktig på arbeidsplassen din? Få liksom putta i verktøykassa hvordan man skal jobbe med dette her der ute for de tillitsvalgte. Og der opplever vi at våre tillitsvalgte veldig ivrige og fremoverlent for å få det til. Og en annen ting som vi har, og det skal jeg slutte med, det at dette her, den tilliten som det må være mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på, at vi der sammen for å finne de gode, optimale løsningene, for vi som i privat sektor, for at virksomheten skal gå bra. Det vil alle. Det et felles ønske for å beholde arbeidsplasser, for å utvikle seg, og da fagforeningene og de ansatte, som du sier med kompetanse, helt avgjørende for å løse det sammen, sånn at det ikke nødvendigvis bare blir en konfliktsituasjon, men et godt samarbeidsutgangspunkt med tillit til at vi vil det samme. Så vet vi også at selvtilliten til å si det kan jo bare en fagforening som sterk i sin sektor ha. Ellers så blir man jo kjempende med hud og klør. For siste ord i dag, Kristian. Forholdet til forskning i Fagforbundet på disse tingene? Jeg tror, som Hanne sier, så jo operasjonaliseringen veldig viktig. Og i Fagforbundet så vi jo i gang med å opprette på en måte kunnskapsbanker for de tillitsvalgte, hvor man både kan få suksesshistoriene og også den litt mer overordnede informasjonen som vi ofte får i forskning, og så gjelder det å knytte de sammen, sånn at de tillitsvalgte kan forstå hvorfor det relevant, og hvordan det relevant i å løse deres problem akkurat der og da. Så det å på en måte hente det ut som kan brukes, og også støtte de lokale tillitsvalgte aktivt med å anvende den informasjonen, det tror jeg helt avgjørende. Da ble det siste ord i denne diskusjonen. Tusen takk til dere tre og til forbundene dere representerer for bidragene til denne forskningen. Tusen takk til Caroline og Jonathan for den jobben de har gjort. Og takk til dere der hjemme og på kontoret og hvor dere måtte følge dette for at dere gjorde det. Søk gjerne opp dokumentene som ligger bak. Det sikkert en lenke et eller annet sted i nærheten av den skjermen du sitter og ser på. Hvis ikke så kan du ettersøke den hos et av de menneskene du nettopp har hørt. Nå skal du tilbake på jobb. Dere som har kommet hit i dag skal få mat og drikke, så nå kan dere angre på at dere ikke kom hit. Jeg ønsker alle sammen tusen takk for at dere fulgte denne framleggelsen, og vi ses helt sikkert ved en senere anledning. Takk for nå.